Welcome back, students, to this second session on the story Further Progress in Specialization. My name is Naveen, and as you know, I teach in a government degree college. Well, let's quickly recap what did we learn in the first session of the story. In the first session, we knew something about the author Stephen Leacock. We came to know that he is a Canadian humorist, a political economist, right? A teacher, all these things. And we were also introduced to his major popular works, right? So a couple of his works and his autobiography, an unfinished autobiography. And we also went through, the glossary, where we try to we try to get meanings for a few words. And the first few lines of the story, were taught. We try to get a meaning for those lines. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯ 2ನೇ ಸೆಷನ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಲೇಖಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವರೊಬ್ಬ ಕೆನಡಾದವರು, ಅವರೊಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು, ಅವರೊಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಾರರು, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರರು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಅವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. So this is about our first session. Now let's continue with this story. Hope you have come having read the story. And if you continue this ideas of the story, right? So now the actual story begins with a patient's visit to a clinic, right? So he comes for a checkup, right? So a person who enters the place is treated as a patient. He's called as a patient, and he comes to a clinic for some checkup, right? And he's taken to a doctor by name Dr. Follicle. If you have gone through the story, you know that there is a secretary, right? There is a receptionist in a sense, and right. So she takes this patient to a consultant doctor, a consultant hairologist. That is the word used here. He is taken to a consultant hairologist by name Dr. Follicle, right? So, and Dr. Follicle identifies the problem of the patient, right? So he looks at the patient, and his thorough gaze, his experienced gaze, identifies the problem of the patient instantly, right? Still, with a magnifying glass, the doctor tries to observe the patient's face very carefully. So what is the problem that is tormenting the patient, that is disturbing the patient? He tries to assess this condition of the patient with a magnifying glass, and then ultimately he gives his verdict. After a thorough checkup, after carefully looking at the face of the patient, he announces the judgment. He gives his verdict. And what is the verdict? The patient needs a simple shave, right? So very ironically, very humorously, Leacock presents this situation, right? So the patient doesn't want anything, but he has come here for a shave, right? ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೇರ್ ಕಟ್ or shaving happens, a saloon shop, you can say. But here it is not called a saloon shop, a saloon, but here it is called a clinic, a kind of hospital, or a kind of hospital. So ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಲೂನಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅನ್ನೋನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವನು ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭೂತ್ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಭೂತ್ ಗಾಜು ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಪ್ಪವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಅಸೆಸಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ರಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಅನೌನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಶೇವ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಎ ಶೇವ್. And listening to this, verdict, the patient gets sad. He is upset now because he wants to postpone it. He doesn't want to, undergo that process of shave. ಆದರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಬೇಕಿರಲ್ಲ, right? Somehow he wants to postpone it because he has other better things to do. But the doctor follicle guides the patient to a shaving room. ಆದರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲಿಕಲ್, he doesn't want to take risk, so he allows it to the decision of the patient. See, I have told you what you need, but if you want to postpone it, you can postpone it, but we are not going to take risk, we are not going to take responsibility. That is what he tells to the patient, right? So and but the patient who was hoping against hopes for a postponement of shave ultimately agrees to the suggestion of the doctor. Okay, he says, okay, let me undergo this terrible process. And he says, okay, let me have shave. And when he agrees for a shave, follicle guides the patient to a soap room. And when the doctor says that he needs a shave, very foolishly the patient asks, okay, I'm ready for a shave, please do it. But Dr. Follicle says, no, I'm just a consultant hairologist, I'm just a consulting physician in a sense. So my job is to assess your condition, my job is to suggest you what you require, and I don't shave myself, so you are supposed to go to some other experts, right? That's what he says. And he calls the secretary and he asks, see, what is Dr. Scrape doing? Is his job over? Right? So all these things he says, he asks with the secretary. He suggests Dr. Scrape to operate and remove the facial hair. And he suggests the patient that he would go to Dr. Scrape for the removal of the beard, facial hair. And there's one more expert, Dr. Clicker, who would remove the hair over his neck, probably a part of his haircut. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತುಂಬ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಶೇವ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ, ಪೇಷಂಟಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಶೇವ ನನ್ಗ? Right? So in the past, to grow beard it was not considered to be a fashionable affair. ಇವತ್ತು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಆ ಥರ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾರ ಗಡ್ಡ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು
ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಡ್ಡ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗಡ್ಡ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇರಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ನೀನು ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಶೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾಪ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಬಿಡಿ ನಾನು ಶೇವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಶೇವ್ ಹಿಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಕೆಲಸ ಏನು, ಬರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅವನೊಬ್ಬ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಹೇರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಶೇವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲಿರೋ ಕೂದಲು ತೆಗಿತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿನ್ನ ನೆಕ್, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಕೂದಲನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬಿಟ್ ಫನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫನಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವು, ರೈಟ್. And the story continues. We know that unfortunately the soaping room was busy that day. So the secretary tells the doctor that no, today the soaping room is full, so it's pretty busy. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಸೋಪಿಂಗ್ ರೂಮ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆತನ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಶೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಶೇವ್ ಮಾಡೋನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್, ಸೊ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಟಿ ಬ್ಯುಸಿ and 2 experts are there busy removing a complete beard. And she tells, the doctor tells, oh, today they are very busy because a man has come with a demand to remove a complete beard, right. So ಯಾರೊಬ್ಬ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಡ್ಡವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಫರ್ದರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್. And he says that it was an emergency. Removal of a complete beard was an emergency. But Dr. Follicle assures that Dr. Scrape could arrange something. But the doctor says, okay, don't worry. You need not worry. It may be a bit late, but Dr. Scrape will attend you. If he cannot attend, he will definitely arrange something else for you. Right? That's what he says. And in the meanwhile, he inquires the patient whether he has someone in mind for the work around ears, a person of his acquaintance. And in the meanwhile, he asks the patient, okay, do you have somebody in mind, a person whom you can trust, a person whom you know, to remove the hair around your ears? Once again, a part of a haircut. So ಇನ್ನು ಈ ಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸರಿ ನನಗೆ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ತಡಿಯಪ್ಪ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸೋಪಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಹತ್ರನೋ ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೋಪಿಂಗ್ ರೂಮ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ಉದ್ದ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಡ್ಡವನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು, ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಸರಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಕ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲಿರೋ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಿವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕೂದಲನ್ನ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಕೂದಲನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಿನಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಾಲಿಕಲ್. And the confused patient asks Dr. Follicle, why can't Dr. Scrape do this? So, but Dr. Follicle says, no, it's a very delicate job. Removal of the hair around and above your ears. And we don't suggest Dr. Scrape. We need somebody who has more expertise than Dr. Scrape. So that's what he says. Dr. Scrape is an expert to remove the hair on your face, but there must be somebody who should do that job, he says. And he also cautions the patient, he also informs the patient that, see, in the past many people have lost a part of their ear due to negligent or by inexperienced people. It may not be negligent, but it is the thing is such that because the people were inexperienced, right? And the patient then was forced to choose a specialist. ಸರಿ, ಇವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಬಿಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಈಗ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ, ನಿನಗೆ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರು, ನಿನ್ನ ನಂಬುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದಾರೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯೋಕೊಬ್ರು, ಕಿವಿ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯೋಕೊಬ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರನ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ವಾ ಈ ಕೆಲಸನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಹೇಳಿ, ನೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬರೀ ಮುಖದ ಮೇಲಿರೋ ಗಡ್ಡ ತೆಗೆಯೋದಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲಿರೋ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕಿವಿ ಮೇಲಿರೋ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾತಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಬು, ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಂಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಹಿಂದೆ ಈ ಥರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ಟಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರ ಕಿವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹತ್ರನೇ ಅವರು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಿವಿನೇ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ ಪೇಷಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ I shall stop here in this class, but before we wind up, let's quickly know what we learned today, right? So a patient comes to a clinic, as I told you, it's a hair clinic, it's a saloon shop, and he meets their Dr. Follicle, a hairologist, who examines the patient's face, examines the patient, and he suggests a shave for the patient, as we know. And then he takes a couple of names who are expert in the field of haircut, shaving, all these things. And there are different experts, as you can see, to do a simple job of haircut or a shave. And the author ironically presents an ordinary situation imagined extraordinary. So in the end, we can see that here is an example of a simple job, which is imagined extraordinarily by the author, which is presented in a very funny manner. So this could happen if there is specialization in each and every job, even in a simple job of haircut, right? So that is what the author is trying to tell here. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸಲೂನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಅವನು ಒಂದು ಶೇವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲಿರೋ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಕಿವಿ ಮೇಲಿರೋ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ, ಶೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಂತೆಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.